Ready to learn the months of the year in Spanish? Let's go! A quick note, the months of the year in Spanish are not capitalized like they are in English. The word for month, mes, is masculine, and we add s to make it plural. Los meses, the months. Del is a combo of de and el because the word for year, año, is also masculine. Don't forget the tilde on the N. Los meses del año, the months of the year. Repeat after me. January is enero. 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 February is febrero. 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 March is marzo. 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 April is abril. 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 May is mayo. 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 June is junio. 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 July is julio. 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 August is agosto. 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 September is septiembre. 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 October is octubre. 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 November is noviembre. 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 December is diciembre. English speakers tend to want to say diciembre, so make sure you say the first syllable correctly. Diciembre. Let's practice all of them at once, in order. Say them after me. Enero. Febrero. Marzo. Abril. Mayo. Junio. Julio. Agosto. Septiembre. Octubre. Noviembre. Diciembre. One more time. You can say them after me again, or with me this time. Enero. Febrero. Marzo. Abril. Mayo. Junio. Julio. Agosto. Septiembre. Octubre. Noviembre. Diciembre. Nice work! Now let's play a game. I'll give you 2 months, and you tell me which month comes after them. 1. Abril, mayo. 2. Julio, agosto. 3. Noviembre, diciembre. 4. Febrero, marzo. Let's check your answers. You can probably tell that después de means after and viene means comes. 1. Después de abril y mayo viene junio. 2. Después de julio y agosto viene septiembre. 3. Después de noviembre y diciembre viene enero. 4. Después de febrero y marzo viene abril. Not bad. Now,
Are you ready for a harder game? I'll give you a month, and you tell me which month comes before it. 1. Febrero. 2. Octubre. 3. Junio. 4. Septiembre. Pause if needed. Now, let's check answers. 1. Antes de febrero viene enero. 2. Antes de octubre viene septiembre. 3. Antes de junio viene mayo. 4. Antes de septiembre viene agosto. So far, so good. Now here's some practice just for you. I won't give you the answers. Which month comes between, entre, these two? A. Entre marzo y mayo. B. Entre julio y septiembre. C. Entre septiembre y noviembre. D. Entre diciembre y febrero. Finally, here's one extra challenge. Can you make up a song to help you remember the months of the year in Spanish? If not, I'll link a few in the comments, including this one from Study Tunes. That's it! You've learned the months of the year in Spanish. Good job! You can find more language learning resources and videos like this one at lingolearner.com.